Shabash, ni saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji popote pale ulipo, matumaini yangu kwamba umekuwa na siku ya kufana siku hii ya Jumatatu tarehe 19 mwaka 2022. Ni mkesha wa siku kuu ya mashujaa ambayo itakuwa inafanyika moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisii hapo kesho. Naam, bila shaka mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuungana nasi jioni hii ndani ya Mwale Wa Kirk tukuarifu yaliyojiri leo hii. Jina langu ni Faith Kaulu. Bila shaka jina langu ni Vincent Kerosi, na ambaye atatupambia taarifa hizi basi kwa lugha ya ishara ni mtoto wa kike Fresha Wanjiko. Na mtazamaji, basi tuanze na taarifa kuu ambayo imeketa leo hii, na ni kwamba maandalizi ya sherehe za siku kuu ya mashujaa zitakazofanyika katika kaunti ya Kisii yamekamilika, huku uwanja wa michezo wa Gusii utakaoandaa sherehe hizo basi ukiwa umewekwa katika hali sawa. Waandalizi wa sherehe hizo wamesema kwamba wapo tayari kumkaribisha rais na viongozi wengine pamoja na wananchi wasiozidi 5,000 watakaoruhusiwa kuhudhuria. Aidha, waandalizi hao vilevile wamewahakikishia Wakenya kwamba kanuni zote za kuzuia msambao wa virusi vya corona zitazingatiwa vikamilifu. Ni sherehe za kipekee za siku kuu ya mashujaa ambazo kwa mara ya kwanza kabisa zitafanyika katika kaunti ya Kisii tangu amri ya Rais Uhuru Kenyatta kwamba sherehe za kitaifa zigatuliwe kutoka jiji kuu la Nairobi hadi kwenye kaunti. Shughuli za mwisho za kupamba uwanja wa michezo wa Gusii utakaotumika kuandaa sherehe hizi tayari zimekamilika, na waandalizi wanahisi kwamba wapo tayari kwa wenyeji wa sherehe hizo hapo kesho zitakazopeperushwa kupitia vituo vya runinga na redio mbalimbali. Government administration, the so-called Ngao. So entry is with the cars is restricted because of the COVID-19. So let's take this opportunity, ladies and gentlemen, to keep preaching and talking to our people about the containment measures that the government has put in place to be able to combat this pandemic. That is very much so in our midst at the county level. Ni jumla ya watu 5,000 tu watakaoruhusiwa kuingia uwanjani humo, licha ya uga huo kuwa na uwezo wa kusheheni kati ya watu 10,000 na 15,000, hii ikiwa ni kulingana na kanuni za kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Baadhi ya wageni mashuhuri wanaotarajiwa kutua Kisii ni pamoja na kiongozi wa taifa Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto, kiongozi wa ODM Raila Odinga, bila kusahau kwamba hapa ndipo nyumbani pa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Ikizingatiwa kwamba sherehe hizi zinafanyika wakati ambapo joto la kisiasa tayari limeanza kupanda nchini, kuwa na uhakika wa matamshi mawili matatu ya kisiasa kusheheni maadhimisho haya. Naam, Kisii ni nyumbani, kwa hivyo furaha iliyoje kwamba mashujaa basi itakuwa inasherehekewa kutoka Kisii. Lakini mamangu amenitumia tu arafa na niambia kwamba Kisii kunanyesha sana sasa hivi. Kwa hivyo sherehe hizo itabidi zianze mapema. Zikamilike mapema. Naam. Mtazamaji, tusonge mbele, tazame taarifa ambapo viongozi wanawake walio chini ya mwavuli wa Embrace Women wamesisitiza kwamba wanaiunga ripoti ya BBI mkono hata kama haijazunduliwa, wakiwa na imani kuwa itashughulikia suala la uwakilishi wa jinsia ya kike katika uongozi. Viongozi hao wakiongozwa na gavana wa Kirinyaga Mwale Wa Kirk aidha wanataka ripoti hii itolewe kwa umma kwa haraka iwezekanavyo, ili waone kama tetesi za kupunguziwa vyeo vya uwakilishi wa wanawake katika bunge la kitaifa ni kweli ama ni semi tupu tu. And let us explain why we keep pushing for matters gender. It is not just for the positions. It's because you cannot make proper policy decisions without being adequately represented at the table. Matters to do with health, you will need to have women on the table discussing that issue, just like you would need to have men on that table. If you're going to be talking about reproductive health, if you're talking about care, community-based care, if you're talking about provision of medical services, you cannot do that with only one gender at the table. And what we aspire to have as this generation of women for the next generation. When we hear that Senate is going to have 47 women, so 1 woman, 1 man, we're very happy, that's a gain. But when we hear that the women reps in the National Assembly will be scrapped, then that is not a gain. That is not what we ask for. We don't want to lose anything that we already have. We are saying we are supporting the BBI in principle because we do not know as yet what is contained. But in principle, from what we have heard, it's about building bridges
and building bridges, which includes building ethnic bridges, building gender bridges, building geographical bridges, and building peace, because this country has been broken and we are seeking to build those bridges. Viongozi wanawake hawa wanakiri kwamba hata kama hawajaiona ripoti ya BBI wanaiunga mkono vile vile. Unasema ukistaajabu ya Musa. Ndo hayo sasa mtazamaji. Lakini tuachane na hayo, tazame ya mbunge wa Malindi Aisha Jumwa na mlinzi wake Geoffrey Otieno ambao watasalia rumande Wakenya wengine watakapokuwa wanaadhimisha sherehe za siku ya mashujaa hapo kesho. Hii ni baada ya mahakama ya Mombasa kuamuru wawili hao waliotakiwa kujibu mashtaka ya mauaji dhidi yao hii leo kuwekwa rumande kwa siku 3 zaidi kabla ya kufanywa vipimo vya hali zao za kiakili. Jaji wa mahakama ya juu Njoki Mwangi ameamuru mbunge huyo na mlinzi wake kuweka rumande katika kituo cha polisi cha Port kabla ya kuwasilishwa katika hospitali kuu ya Pwani mnamo Jumatano wiki hii kufanyiwa vipimo vya hali yao ya kiakili. They must subject themselves to the processes of the High Court, which all accused persons charged with murder undergo. I therefore make the following orders. 1. The 2 accused persons shall be remanded at Port Police Station pending psychiatric examination and pre-bail assessment. 2. The probation officer is directed to undertake pre-bail assessment of each of the accused persons. 3. They shall be escorted to Coast Province General Hospital on 21st of October 2020 for psychiatric examination. Msaidizi wa idara ya mashtaka ya umma mjini Mombasa Alois Kemo awali alikuwa ameiomba mahakama hiyo kutowapa dhamana wawili hao kwa kukosa kutii amri ya kujiwasilisha kufanyia vipimo hivyo, ombi ambalo wakili wao Jared Magolo amelipinga. The 2 accused persons are at liberty to apply for refund of their cash bill from the Honorable Magistrate who issued the said orders. And 5. Plea taking will be on 22nd of October 2020. Juma ameshtakiwa kwa makosa ya kumjeruhi vibaya Yumbao Jola aliyefariki kutokana na majeraha ya risasi mwaka uliopita wakati wa uchaguzi mdogo wa wadi ya Ganda, eneo bunge la Malindi. Na makataa ya siku 7 yametolewa kwa wahudumu wa afya humu nchini wakitishia kugoma iwapo serikali haitatilia maanani maombi yao na kuangazia masilahi ya wafanyakazi wote wa afya. Na viongozi wa vyama mbalimbali vinavyoangazia maslahi ya wahudumu wa afya humu nchini kwa sauti moja leo hii wametangaza kuanza kwa mgomo wao tarehe 29 mwezi huu iwapo serikali haitashughulikia kupandishwa vyeo kwa wafanyakazi. There are people who have already been promoted, including the HR department, who are supposed to be the head, who are supposed to fast track every promotion for every healthcare workers. They have left the healthcare workers who have never been promoted since 2013. I think we have reached the dead end. We have requested again and again from 3rd of March this year, requesting our bosses here at Afya House to look at the plight of our health workers uniformly. But things has been happening. The promotion has been happening discriminatorily. We will not be suspending or going back to work until we have the letters of promotions and redesignations for our members at hand. This is a decision that has been taken by our members across the facilities under the Ministry of Health. Bila shaka ni wakati mgumu kwa Wakenya, manake wanapigana janga la corona. Madaktari pia ndo hao wanataka kufunga kazi na kutoa virago. Mtazamaji, ni swala gumu tu, lakini bado tusalie tuna hayo ya wauguzi na hospitali, na kwamba wauguzi katika hospitali ya Nakuru wanataka hospitali hiyo kufungwa mara moja na kufanywa ufukizaji. Kufikia sasa wauguzi 22 wameambukizwa virusi vya corona, swala ambalo ni basi si la kutiliwa mzaha. Wauguzi hao pia wanataka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuwapa vifaa vya kutosha vya kujikinga ili kuhakikisha kuwa wamejikinga dhidi ya virusi vya corona wakiwa kazini. We now have a total of 22 healthcare workers who are positive. They are only called and given drugs and advised to go home and stay home for quarantine. The contact tracing is not done. This is because patients with COVID stay in the ward for 5 days. They infect the healthcare workers.
They interact with other healthcare workers, and contact tracing is not done. There is no proper training on the donning and doffing of PPEs, and therefore the staff, they continue infecting one another. We are requesting humbly that the administration and the health ministry to make sure that all patients who enter from the outpatient department to be tested. So this is our humble request, that our staff here should be taken care of. Naam, dakika 9 baada ya saa 1 jioni, Faith, ni wakati wa kwenda mapumziko kidogo, halafu turejee kwenye awamu ya pili kwa taarifa nyingine zaidi. Bila shaka mtazamaji, salia papo hapo. They showed that I had cancer recurrence, and it also showed that one of my lungs was also affected. So I was told I had stage 4. And I squeezed the breast, and what came out was a reddish pus. Automatically that told me that things were not good. I'm not my breasts. Just because I have one breast, it doesn't mean I'm less of a woman. I preferred to die than being told that I have cancer. So you check the whole breast, you go all the way around, and then you finish with the nipple. With the nipple, you can, you check if you're not feeling anything. You need also to squeeze your nipple a bit to check if there's any discharge. Well, October is Breast Cancer Awareness Month, and this is a special episode of Health Nuggets as we create awareness and also share stories of breast cancer survivors just to give hope and save life. Are you looking to grow a business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 0794 588 054. Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kusalia papa hapa. Sasa mvutano baina ya wamiliki wa vyuo jijini Nairobi na serikali ya kaunti ya Nairobi umeanza tena leo hii kwa mara nyingine. Wamiliki hao walifurushwa kwenye majengo ya vyuo hivyo na maafisa wa polisi, huku wakitumia vitoa machozi. Wakizungumza wakati wa maandamano hayo, wamiliki hao wanadai kuwa wamefurushwa huko ama kufurushwa huko ni kinyume cha sheria, kwani wanastakabadhi zote za maeneo yaliyojengwa vyuo hivyo na kuwa uongozi wa kaunti ya Nairobi unaenda kinyume cha sheria. Nikawa wakati tukitolewa, mimi nikavunjwa hii mkono. Kuna jamaa mwingine tulikuwa naye kadungwa kisu hapa. Tulipoenda huko Central kutafuta haki yetu, hatukupata haki. Tulifukuzwa pale. Ikawa wengine wameshikwa, wengine wakaandikiwa robbery, wengine wakaandikiwa mambo mingi sana. They are now calling on the Nairobi Metropolitan Services to intervene on the matter. Na hii ni public utility. Kwa hivyo sasa tunaomba turudi sisi kwa choo yetu, na hakuna mtu mwingine atachukua. Tuko walemavu 50 na watu kama
300. Hizi binafsi ndio tulitengeneza hii choo. Wakati regime ya Sonko ilikuja, watu walikuwa wanaenda wanagonga choo wenyewe kuchukua choo. Wakakuja watu wa Sonko na mtu anaitwa Bogwa. Wakajaribu kutupiga, hiyo maneno ikashindikana. Na mtazamaji, kuna wale ambao mabingwa na mashujaa ambao walipigania uhuru, basi tuangazie tu tunapojiandaa kusherehekea siku kuu ya mashujaa hapo kesho. Na ni kwamba maandalizi ya sherehe za mashujaa hapo kesho yakiwa yamekamilika basi katika kaunti ya Kisii, wengi wakiwa kwenye basi hali zile za kutaka kusherehekea siku hiyo. Kundi moja la wakongwe waliopigania uhuru linaendelea kutumaini kuwa serikali siku moja anga itawakumbuka. Muungano wa wakongwe waliopigania uhuru wa Kenya wanazidi kuiomba serikali kuwakumbuka na kuangazia maslahi yao, wengi wakiwa wanaishi kwenye hali duni. Kwa sababu ile wasungu walimuua, walikuwa kwa lori ambaye ni long chassis ya Minister of Work. Na ndio ilikuwa wasungu wako ndani, ndio walitoka na kumshoot. Taifa la Kenya linapojiandaa kusherehekea siku ya mashujaa hapo kesho, magumu na changamoto yaliyokuwepo wakati wa kupigania uhuru wa taifa hili yamesalia kumbukumbu, wengi wa wanachama wa Mau Mau wakiyakumbuka matukio hayo. Katika eneo la Oloropil, kaunti ndogo ya Narok Kaskazini, tunapatana naye Miriam Kisio, mkewe marehemu Jenerali Kurito Ole Kisio, aliyeuawa na wakoloni kwa kuongoza kundi la Mau Mau eneo la Narok. Kufika ile msaada marevewa kuonesa na bwana yangu akauawa, akaenda mmoja akaenda wadeiwa Tanzania, na bwana yangu sasa kamalizwa nikiwa huku Kapenguria. Sasa ingawa mwenye umri wa makamu, Bikisio anaelezea jinsi alivyotiwa mbaroni angali mjamzito na kusalia kizuizini kwa takriban miaka 5. Nilienda kuletwa Murijuluita, wasigari 2 wa wasungu na wasigari 2 weusi. Nikaletwa mpaka hapa Narok, nikashukishwa hapa jela dogo. Watu manakuja kuniangalia, kuniona, makarudi, nikarudishwa kwa ngari, nikapelekwa jela kubwa. Nikakaa huko jela kubwa, sitoki nje, ati bwana yangu ni ndege ataweza kunishukua. Licha ya simulizi ya Bikisio pamoja na wengine waliosimama dhidi ya mamlaka ya wakoloni kwa ujasiri, maisha yao ya sasa hivi yamejawa na shida ya ukosefu wa fedha pamoja na hali duni. Basi wakaa nyumba uko baka watoto wangu makasanya kile kitu marivata makanunua ikabroti makanilete hapa. Sasa ndio hapa tunakaa. Sasa tuseme aje? Sasa tuikutu hapa sasa. Sasa viongozi wa muungano wa wakongwe wa Mau Mau wameiomba serikali kutilia maanani matakwa yao na kuwakumbuka kwa kuimarisha maslahi yao. Hiyo ni maisha, tunashukuru Mungu. Lakini tungeomba kama tungepata msaada ya kutusaidia tupate mahali tunaweza ishi, itakuwa mzuri. Watu ambao hawajasoma katika Ruto hii division ni wa Mau Mau. Watu wale ambao wako na magonjwa tofauti, magonjwa masito, ni watu wa Mau Mau. Kwa hivyo tungeomba serikali waweze kusaidia na kadi za NHIF ili angalau waweze kupata matibabu. Hivyo ningeomba lobi langu nikimalizia, mtukufu wetu rais, kumbuka sisi ni watu wako, sisi ni watoto wako, sisi ni watoto wa Mau Mau. Sisi si watu wa kujifanya tulikuwa, hakika na kwamba tulikuwa, na sisi dizi tuko hapa na tunateseka. Hapo kesho, Wakenya wengine watakapoungana na Rais Uhuru Kenyatta kusherehekea sikukuu ya mashujaa kwa mara nyingine, wakongwe hawa roho mkononi watatumaini ya kwamba watakumbukwa kwa kupigania uhuru wa nchi na kutabasamu tena. Ripoti nzuri sana Faith kuhusiana na mashujaa. Naam, bila shaka naona wakati umewadia wa kukupisha
uweze kutupasha yaliyojiri kwenye ulingo wa spoti. Vile vile siku zote kama ninavyosema, mgonga ukweli na mgonga ndipo na msemo kweli kwenye tathmini yangu. Bila shaka kesho toroka tu, lakini kesho utakuwa unafanya spoti. Mtazamaji, tupate taarifa za spoti. Na mtazamaji, kwenye spoti tuangazie matokeo ya mechi muhimu ambazo zimesakatwa katika ligi ya Italia Serie A na vile vile ligi ya nchini Hispania La Liga. Tuanze kabisa na matokeo ya mechi muhimu katika Serie A, na ni kwamba Napoli siku ya Jumamosi ilinyuka Atalanta mabao 4-0 kwa moja siku hiyo ya Jumamosi, huku Inter Milan wakikubali kipigo cha mabao 2-1 na watani wa AS Milan, mabao yote yakitiwa kimiani na Zlatan Ibrahimovic kutoka upande wa AS Milan na vile vile Romelu Lukaku basi akaifutia machozi timu ya Inter Milan. Sampdoria walikubali na wakawachabanga wageni wa Lazio mabao 3-0, huku Crotone ikitoka sare ya bao 1-1 na mabingwa Juventus. Basi siku ya Jumapili Roma walichabanga Benevento mabao 5-2. Basi tuangazie matokeo pia ya mechi muhimu kutoka kule Hispania, wengi wanasema La Liga, na ni kwamba timu ya Getafe, mechi ambayo iliwashangaza wengi ni kwamba Getafe iliwapiga mabingwa Barcelona kwa bao 1-0, huku Real Madrid pia mabingwa hawa watetezi wakikubali kipigo cha bao 1 tena la uchungu kutoka kwa wageni ama limbukeni hawa Cadiz. Celta Vigo ilishindwa nyumbani mabao 2-0 na timu ya Atletico Madrid, huko Granada ikichabanga Sevilla bao 1-0 na Villarreal basi hii inaongozwa na Unai Emery ikishinda Valencia mabao 2-1. Naam, kutoka kwa upande wa spoti ni valie gwanda jingine na ni wakati wa kupata makala ya tathmini yangu. Ni wakati wa kuangazia methali ambayo ni muhimu sana, ambayo unaiona kwenye kiwambo chako hapo, ni kwamba mwanadamu atakufa tu lakini jina litakaa. Hii ya leo ni fupi tu mtazamaji, tunapojiandaa kuadhimisha siku kuu ya mashujaa hapo kesho. Ni siku ambayo aghalabu imetengwa kuwakumbuka haswa mashujaa wa uhuru, wale wazee wetu waliopigania uhuru wetu bila ubinafsi na choyo yoyote. Ni kweli kabisa kwamba bila wazee hawa taifa letu lisingekuwapo, hata kama lingekuwapo basi labda hatungekuwa na uhuru kama huu ambao tunajinadia siku za hivi karibuni ama siku hizi na zile za halafu. Iwapo nitanafasika basi kwa kiduchu tu mtazamaji kuwataja majina hao ambao tunawasherekea hapo kesho, ni wachache tu wale ambao nitawataja, mmoja akiwa ni Harry Thuku, Field Marshal Dedan Kimathi, Bildad Kagia, Paul Ngei, Jaramogi Oginga Odinga, Mzee Ronald Ngala na Koitalel Arap Samoei, Mzee Jomo Kenyatta, Tom Mboya, Masinde Mliro, Kongo Karumba, Pio Gamapinto miongoni mwa wengine mtazamaji. Mashujaa hawapo nasi kwa sasa, walishaondoka ulimwenguni na kututangulia mbele za haki, lakini kwa sababu ya kazi yao nzuri bado tunawataja. Kwa sababu ya jitihada zao za kutaka Kenya huru, tunawasherehekea kila tarehe 20 Oktoba ya kila mwaka. Ndio maana muhimu kutaja hapa leo kwamba mwanadamu atakufa tu lakini jina lake litakaa miaka na mikaka baada yeye kuondoka. Je, wewe utakumbukwa na nini? Niwaulize viongozi wa kisiasa tulionao sasa hivi mtazamaji, hivi kesho wakati utakuwa haupo tena duniani utakumbukwa na nini? Jina lako litatajwa vipi? Je, litahusishwa na ufisadi, ukatili, kuwatenganisha Wakenya kwa misingi ya kikabila au vipi?
Uchaguzi wa jinsi majina yetu yatakavyotajwa hiyo kesho tunao sisi mtazamaji. Chagua jina jema ambalo ni bora kuliko dhahabu. A true nationalist to the end. With these few words, ladies and gentlemen, I salute you with uhuru. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. Hakushikwa Kenyatta peke yake, lakini alishikwa na mabingwa wa uhuru. Na mtazamaji, hiyo ndiyo tathmini yangu kwamba mwanadamu atakufa tu lakini jina litakaa. Naam, shukran Kirosi kwa hayo. Siku zote unagonga ndipo, lakini leo tunasema kabla watu hajaanza kuturushia mawe, jinsia umezitaja ni za kiume. Sijui vipi wale mashujaa wetu wa kike umewaacha nje, lakini mtazamaji usijali, bila shaka kesho kwenye kitengo cha kwenye historia nitakuwa nakukumbusha tu baadhi ya mashujaa wa kike. Si neno. Samahani mabingwa mashujaa wa kike. Nini mashujaa kweli, na kesho tutakuwa tunawasherehekea. Ila kutoka kwa meza ya Mwale wa Kirk tuseme tu kwamba unapojiandaa kusherehekea siku ya mashujaa, hakikisha kwamba pia wewe una nafasi ya kuwa shujaa wa kesho. Kweli mtazamaji, amekuwa ni leo kwenye Mwale wa Kirk. Bila shaka panapo majaliwa kesho ni siku. Jina langu ni Faith Kaulu. Niite Vincent Kerosi, na bila shaka ambaye ametupambia taarifa hizi kwa lugha ya ishara mtoto wa kike Fresha Wanjiko. Pia yeye anasema kwa heri, kesho pia siku, lala unono na happy Mashujaa Day hapo kesho.